Ito, start ko ng hugasan yung alimasag. Ano to? Maliit na alimasag. Tinuklap ko lang siya. Ayan, ayan. Tapos tinanggal ko yung mga paa. Tinry ko lang. Bali, tinanggal ko yung mga paa ng iba. Tapos yung kalate, hindi ko na tinanggal kasi nakakatamad eh. Ito, after ko hugasan, nilagyan ko siya ng kalamansi. Parang marinate. Tapos, saka ko hinugasan ulit para mawala lang yung amoy niya. Then, start na natin i-fry. Naglagay ako dito ng oil kasi naluang ko ng konting used oil. Kasi kinulang ako ng oil eh. Pero okay na yan.
go, yeah.